check, testing, check. Hello. Good morning, everyone. Check, check. Hello. Check. Good morning, everyone. Hello. Hello. Good morning, everyone. Hello, mic check.
to one and all present here. The orientation program will commence shortly. I request all of you to put your cell phones on switch off or silent mode. The orientation program will commence shortly. I request all of you to put your cell phones on silent or switch off mode.
Good morning all. The orientation program will commence shortly. I request all of you to take your seats. Good morning.
I request Dr. Sarvanan, Dr. Natarajan, Dr. Ilangovan, Dr. Surya to occupy the dais. Educate and raise the masses, and thus alone a nation is possible, said Swami Vivekananda. PSG College of Technology, with its logo Knowledge and Service, adheres and practices the vision of Vivekananda. We are extremely delighted every year to receive the freshers of our college with assurances to guide you through this journey of your undergraduation. Honorable Chief Guest of the Day, Shri K. Lakshmi Narasimha Murthy, CEO Niche Brains India Private Limited, beloved Principal, Advisor PSG institutions, respected Deans, Heads of Departments, faculty members, office bearers of the Student Union, benevolent parents, and the first year brimming buddies of PSG College of Technology. Good morning and a warm welcome to the orientation program of first year BE BTech programs for the academic year 2024-25. Prayer is the window to opportunity, a door to miracles, a channel for blessings, and a path to dreams come true. Let us begin this journey of prayer song by Miss Pratyusha of 2nd ECE. I request all to rise. Hello. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதில் சிறந்த திராவிடர்கள் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you. Thank you, Pratyusha. Small cheer and great welcome makes a merry feast. I invite Dr. S. Sarvanan, Dean Autonomous Functioning, to welcome the gathering. Respected Principal Dr. K. Prakasan, esteemed Chief Guest and our beloved alumnus Shri K. Lakshmi Narasimha Murthy, Secretaries TQM Council PSG institutions, Deans, Controller of Examinations, Heads of Departments, Wardens of Gents and Ladies Hostel, esteemed faculty members, my dear first year BE BTech students and honored parents. A very pleasant morning to each and every one of you. It is with great pleasure and pride that I welcome you all to PSG College of Technology on this special occasion of our first year BE BTech orientation program. This day marks the beginning of a new journey for all of you, and we are extremely delighted to have you as a part of our college community. For you freshers, this event symbolizes not just the beginning of a new academic year, but also the start of a journey filled with knowledge, growth, and possibilities. First and foremost, I'd like to extend my sincere welcome to our beloved principal, Dr. K. Prakasan. His guidance has been the driving force behind all our academic and other activities and initiatives on this campus. His continuous guidance and support for all our academic processes has directed us on the right path, and it gives me immense pleasure in welcoming you, sir, for this orientation program. We are also honored to have with us as chief guest our distinguished alumnus belonging to BE Mechanical Engineering batch of 1996,
Shri K. Lakshmi Narasimha Murthy, co-founder and Chief Executive Officer, Niche Brains India Private Limited, Hyderabad. To say that having you here with us at PSGCT is a privilege would be an understatement. A hearty and warm welcome back to PSGCT to you, sir. My sincere welcome to Dr. B. Ramamurthy and Dr. Jayabalan, Secretaries, TQM Council, PSG institutions to this orientation program. I would also like to extend my warm welcome to R. Nadarajan, Dean Placements and Training, Dr. K. Nadarajan, Dean Student Affairs, Dr. K. Ilangovan, Warden PSGCT Gents Hostel, and Dr. S. Surya, Deputy Warden PSGCT Ladies Hostel. My wholehearted welcome to all the Deans, Controller of Examinations, Heads of Departments, faculty members from various departments who have gathered here to participate in this orientation program. Your presence at this event is truly appreciated. Dear students, you have chosen PSG College of Technology to pursue your graduate studies. We are extremely happy to have you all here today as you embark on a journey of learning, growth, and discovery. I can assure you that this orientation marks the beginning of an exciting chapter in your lives as you embark on your educational voyage. This orientation program is designed to help you to understand your new surroundings, get to know your fellow students, familiarize yourself with the resources and services available to you. Over the next few days, you will have the chance to meet faculty members, staff, and fellow students who will become an integral part of your academic community. And last but not the least, a heartfelt welcome to the parents who have joined us today. Your presence is a testament to your unwavering support to your children's education. Your role in their growth and development cannot be overstated, and we are truly grateful to you for your trust in us. Your encouragement and partnership are invaluable as we shape the future leaders and change makers of tomorrow. On behalf of the management, principal, and other faculty members of this great institution, I extend a warm welcome to each and every one of you. I am sure that this journey you students are beginning today will lead you to remarkable achievements and significant milestones. PSG College of Technology was granted autonomy status in the year 1978 and is one of the first colleges to be granted autonomy in this state. This allows us to start our own UG and PG programs based on the need of industries in specific domains. And it also allows us to design our own curricula and finalize evaluation process where any new programs, and also allows us to revise regulations, curriculum, courses of study, and scheme of evaluation for existing programs periodically. Our college has been given an extension of autonomy status for a period of 10 years from 2022-2023 to 2031-2032 by University Grants Commission through Anna University. PSG College of Technology offers excellent opportunity for the students to identify their strengths, areas of interest, and passion in which they can excel and make a career choice. The college is equipped with state-of-the-art laboratories, excellent library, and exceptional and truly committed team of faculty members. My best wishes to you freshers to have a fruitful and productive stay in this campus for the next 4 to 5 years. Once again, a warm welcome to each and every one of you to this orientation program. Thank you. Thank you, sir, for your warm welcome. Leadership is the capacity to translate vision into reality. We have amidst us the leader of our college who resonates this code. I hereby invite Dr. K. Prakasan, our beloved principal, to address the gathering. A very good morning to the August gathering. Respected Chief Guest, Sri K. Lakshmi Narasimha Murthy, co-founder and CEO, Niche Brains India Private Limited, Hyderabad. Chief Guest happens to be the alumnus of BE Mechanical Engineering 1996 batch. Dr. R. Nadarajan, Dean Placement and Training. Dr. S. Saravanan, Dean Autonomous Functioning. Dr. Ilangovan, Dr. Surya, Dr. K. Nadarajan, Dean Student Affairs. Deans and heads of departments of the dais, HODs, faculty members, other invitees, Professor Ramurthy from the TQM cell, Dr. Jayabalan,
from TQMCell, PhD institutions, controller of exams, dear parents and freshers. I join Dr. S. Saravanan in welcoming you all to another portal of higher learning, the premier institution in Tamil Nadu and in India for engineering education, PSG College of Technology. It is my pleasure and excitement to say welcome to all of you with a good applause. It is good to know the campus first, beyond getting into any other topic of speech. For the freshers, you are all situated in a block called A block, admin block, where principal's office and the entire administration is done. And there are a few classrooms. And this place we call it as quadrangle, where various functions, graduation day, orientation program, foundation day, and cultural events, many major events will take place. You will be witnessing in your life many such events in this location. Then you have the F block, which includes a canteen. Adjacent, you have a G block. Then near the bridge, which is yet to be installed, that is E block. So you have E, F, G nearby. And beyond that, you have K, M, and a few more blocks. I think this is enough to start with. And most important, you have the library building that is just opposite to this location, that is Y block. So you can explore as the moving around in the campus happens. It's a small campus with a big crowd, about 8,000 plus students, including you, and another 850 staff, teaching and non-teaching. So we have a big population and a high population density in the campus. So you will be meeting people continuously. It is like Brownian motion. You will have all the time meeting and separation, meet, separation. It will continue. It's a good experience for you. Now you have come to PSG College of Technology. So little bit about PSG. You would have read from the website. It is very prominent in media and in the website or Google. When you started your admission process, you would have read more about institutions in Tamil Nadu or in India. Your awareness will be very high because of the availability of information and access to information. But if you read about PSG, India became independent in 1947. When the British left India, India was smashed to smithereens, means it was crushed almost. There was nothing left. Financially crushed, emotionally crushed, but spiritually not touched. So that gave the power to restart the whole process, and the feeling of giving that was all the time in India and in the southern part of India, in Tamil Nadu, in Coimbatore. There were a few philanthropists of the PSG family training people on various skills and providing education, the Sarvajana school. Then after independence, the World War, independence, those things came. In 1951, Dr. G.R. Damodaran, who had his education in England, he came back from, he is a visionary of PSG family, started this college on 26th August of 1951. So today is 19, maybe a gap of 1 week roughly. So you are coming to the campus very close to the day of founding this great institution. All the institutions of PSG are under the umbrella of PSG and Sons Charities. The paucity of time does not permit me to speak more about it. You have to read from the website of PSG and Sons Charities. What is it? What is the purpose? What are the activities of PSG and Sons Charities, especially in education? So in 1926, 25th of January,
PSG and Sons Charities is formed as a trust, and the major activity is towards providing education and help to the needy in the region of Coimbatore, in Tamil Nadu, and of course now in India. So it's a great thought process. To understand charity, it will take time for you, but I gave you the introduction. Now coming to PSG College of Technology, it is one among 30 plus institutions of PSG and Sons Charities. It is like a jewel on the crown of PSG and Sons Charities. I told you about the number of students here, and Chief Guest will elaborate more on this, about his day when he studied and the activities at that time and what type of transformation has happened to the campus and to the individuals. So I will speak much about PSG Tech. Dr. Sharavanan also introduced about the college. We are affiliated to Anna University, Chennai. So as a student, you should know all this, that is enough. Not about the exams, so don't worry about all this. We are affiliated to Anna University, Chennai. We are autonomous. When you say autonomous, in principle, it is like a living system. That is, it has organs like our human body. It thinks like our using the brain, and it takes a lot of feedback through the senses we have and make the corrective action. It is like if you are not feeling well, your body will tell you all the time you are not well, do something, do a corrective action. Same thing, it's a living system. I will say it is an organic system. That is the meaning of autonomy. But in practice, people will think it is to frame the syllabus, conduct the exam, and it is a flexibility in the process. This flexibility comes because of the principle on which autonomy is founded. Please understand what is autonomy. It is a very powerful and responsible tool to improve education in the country for a large mass. This is an aided institution administered by Government of Tamil Nadu, DOT, Directorate of Technical Education. So we are monitored by agencies of Government of Tamil Nadu. Then University Grants Commission, UGC, that gives autonomy, recommended through Anna University, Chennai. Then to administer the college with the vision and mission of the campus, it is governed by the Governing Council. So the chairman of the Governing Council is the ultimate authority for the campus to take decisions for its growth. Currently, the Governing Council chairman is the managing trustee of PSG and Sons Charities, Sri L. Gopalakrishnan. Due to his official commitments, he is not able to be here, but he has conveyed his blessings and good wishes to all the freshers for your academic success in the campus. At the same time, I seek the blessings of the founder of the college, Dr. G.R. Damodaran, to see so many of you in the campus, to take the engineering education, and all the luminaries who have visited the campus from 1947 onwards, 1951 onwards. Many luminaries have visited this campus. You are taught by several teachers starting from your LKG, UKG and schools, 10th, 12th. But as you progress in your education, you will remember some of them. Maybe your 10th standard teacher you will remember. Your 12th or 11th classes, maths, physics, chemistry teachers you will remember. But there will be many unknown people who would have guided you towards higher education. I seek the blessings of all such teachers who guided you, guided me, and guided my team for a successful and fruitful learning in this campus. Next is the purpose. When you started your days in LKG or UKG, your parents would have taken you to the schools. You may not be liking to go to the class. Some teacher will snatch the child from the mother or father and crying, it will go to the class. Then it becomes a habit. Then it starts liking the school, not the house. That is how life will graduate slowly. But when you went there, you don't know why you have gone to the school. I mean the purpose.
it is too small at that time to understand. But as you grow, you come to 5th standard, 6th, 7th, like that you graduate slowly. But every time somebody will tell you, you have to study, do well, get good marks, either from the peer or from the neighbor or from your own family or from the teacher. This continues, still you don't know the purpose. Then when you reach 10, immediately you will see higher education, engineering, then parents will get stressed. You will give stress to them. That is how the stress will dampen. Then you really wake up, try hard to get a good admission, tuitions, studies, like that you score good mark, and you have entered a campus of PSGTech. Once again, I welcome you and congratulations from my side for choosing PSG College of Technology to pursue your studies in whatever domain you wanted. Again, the word purpose will trouble you. After coming here also, this question will come, what is the purpose? My simple answer is, you will have some determination in you. I want to be like this. I want to be like that. Somebody will say, I want to become a pilot, or I want to become a sportsman. I want to be a doctor. I want to be a designer. So many words you will have in your mind. But you slowly start introspecting that particular sensation, then it will get awakened and it will blossom fully like a flower. That is the purpose for which you are here. So PSG College of Technology will provide a great platform for you to perform, to introspect, to practice, to convince that you are passionate about something. So all of us are here for this purpose, to educate you, to train you, to mold you to become a completely expanded personality who can lead the society after some time. Chief guest is an example for that, so I need not speak about it. So I repeat, please look at the purpose for which you have been to all your school days, and now you are here, and what is going to be the future plan in your mind. You need not do any special thing for that. Please involve in what you do. In schooling you would have done just to get marks, but now not that way. Please sensitize yourself, yes, I want to be this. So an involving nature will change you, and this campus will give you opportunity for more and more involvement and experiential learning through classes, laboratories, and other outbound activities. One more hint, please think of your days, starting from your childhood, which you can remember, which were the happiest moments in your life, and not so happy also. So when you go back and think what gave you the highest happiness and what gave you a different feeling, not being so happy, if you compare these two, again your passions you can understand. So please think of it, keep it written down in your diary, start developing based on that. It's a very good habit for your growth in your profession, in your education. Then what we do here, we teach you with a lot of skills to work with industry, to work in your own way. So you need skills, but it is not to solve a small mathematical problem like +2 or 10th. Your problems will have societal relevance. You need more of a wider vision. You have to keep society in your front. That is how all these solutions have emerged. Google or many such products are there. They are all looking at society as a user, and they evolve products. So you will be working something when in your career after some time. So we give you the skills. And what else we give? That is the difference between an institutions of nature of PSG and other institutions. The top institutions in the world, IITs, PSG, NITs, we try to instill something different. Skill anybody can be trained, you can give. But this is little difficult. That is ability to imagine. That is the biggest challenge. It is not only to do something,
we must train you to imagine. What to imagine? Imagine opportunities where these skills can be used. That is very important. Given a set of skills, that is not enough. We must train you to imagine those opportunities where these skills can be applied. That is how the real leaders evolve. And PSG is a good example for that, giving the skills, the ability to imagine. That is the most important, ability to imagine. I repeat it. So your imagination will improve through various processes. Then you apply the skills, you come out with something new. That is the purpose of being here. Then to learn, what are the tips? After some time, you will be doing similar things. You will be attending class, you will be writing test, you will be writing exam. All this will happen. But the difference is this. Please think of excellence. You do anything, make it the best. There should not be another version of what you do. So this is called excellence. Try to be excellent. Try to innovate. Don't do it the same way. In your examination, you try to fit a formula and try to get the answer. But here you try things to do without a formula in your own style. You will get the opportunity. This is called innovation. Then comes doing without being told. This is called entrepreneurship. You exhibit responsibility. For example, in the classroom, if a fan is running, or let us say a simple example, nobody is there, you switch it off. That shows you are responsible. You see some missed item lying on the desk, you inform the security or you inform your teacher. That is another way of exhibiting responsibility. So entrepreneurship is responsibility. If you are not responsible, you cannot become entrepreneur. Then comes sustainability. Anything you do, don't disturb the environment. Very, very important. It is easy to speak, but difficult to do. That will take time, how to use technology to improve sustainability, sustainable development goals, all those things you will be knowing. Then the most critical factor of your stay is classroom. I cannot give rules, do's and don'ts. That is not right. You are all well aware, you are all well trained, highly motivated. So I should not say do's and don'ts here. But you respect the classroom, that's all. Classroom is a place where you develop all the personality that is hidden in you. Inside the classroom, you learn to agree, you learn to disagree, you learn to come to some understanding. So it's a place of intellectual exercise, at the same time convincing yourself that your thoughts are right or wrong. The teacher will moderate you. Attending all the classes is very important, that I have to tell. It is very, very important. You must have 100% attendance. I repeat it. Don't say this or that, 80%, 90%. This is not a correspondence course. This is a learning from the teacher directly. You know, the learning from Guru Mukham, you say that. That is the power of an autonomous system, and that too, a tradition of PSGCT. Every August, we have an influx of about 2,000 students. That is our strength, because the new population coming in, they come with a lot of ideas, a lot of energy, a lot of audacity. So much they have with them. And you rejuvenate the system. When I say rejuvenate, you make it young. So the freshers coming in is rejuvenating the system. We are all here to support you. Of course, there will be some discomfort when you move from your house to the campus. When you plant a new sapling in a new soil, it will take some time to get adjusted to the soil and start pulling the nutrients. But you will be protected well. And this whole region, this campus of academic intensity,
the energies are subtle. You cannot see that energy, like fan rotating, you can see the electricity. But these energies are hidden. It will work in an invisible manner through you. So even during this meeting, some of you feel tired in a crowd. When you sit alone, it may not be. When you sit in the crowd, that energy gets pulled. Very, very difficult to explain. You can only feel it. You feel sleepy. Nothing wrong. You can sleep. Through sleep, it will get into you better. But don't sleep in the classroom. The teacher will not be happy to see that. So to conclude, I will say this. You have come to a high energy campus. It will work without your knowledge. But if you are aware of this energy, it will do wonders on you. Try to be excellent. Try to be innovative. Learn slowly of entrepreneurial characteristics. Then you will go towards sustainability. We are very grateful to you for coming here because the best of students of Tamil Nadu come here. You bring a lot of energy, you bring a lot of ideas, and the institutions grow because of the students' participation in the curricular, co-curricular and extracurricular activities. And we have great alumni who lead several corporates, who work with government, state government, central government, like through UPSC exams. Lot of things are there, you will come to know slowly. About 70,000 alumni we have. You are part of it. So you will get all the nourishment through such network. So the other aspects, you will be meeting your head of the departments, tutors, tutor award system. They will explain everything. So don't be worried. You have time. You are here for 4 years. You can learn slowly, but be focused all the time. Be connected with your head of the department all the time. Be connected with your tutor, a teacher, who will take care of your requirements. They will help you to solve your difficulties in the early days. Then you are on your own. So with this, I should not take too much of your time. There are others to speak. They will give you some more hints on what I left. But as a teacher, I will say only this. All the good things for you will happen only in the classroom. Please be devoted to your classroom, to your teachers, and be humble all the time. You are here to learn. You learn maximum from them, and you have online courses, YouTube, many things are there. And during admission, I am very happy to say, I think about 80-85% of the students, personally I have spoken, except sometime due to some meeting or on a holiday I couldn't come. Otherwise I have spoken to many of you, and I have asked some questions also to know their passion in physics or mathematics or chemistry. So some of them couldn't answer, but I found they are passionate. They feel disturbed when they are not able to answer. That disturbance is the passion, please. You want something, you are not able to get it immediately, it will be like a headache with you. And you try to control it by learning and trying to answer. After the exam, some people get disturbed, they feel headache because they couldn't answer. But the solution is go back and try to answer it again. There is no failure, it is always learning. So do that. So I'm happy, you are all highly motivated, you are all very knowledgeable because many of them have written JEE exams and extra learning. These things will help you a long way, to go a long way in the academic process. So on my personal behalf, on behalf of all our staff, alumni, everybody, I congratulate you, I welcome you and wish you all the best. Thank you. Thank you, sir, for those kind words of guidance and motivation to the freshers. I quote Albert Einstein, who said, "The measure of intelligence is the ability to change." This quote perfectly encapsulates the essence of our chief guest today, Mr. Lakshmi Narasimha Murthy, a proud alumnus and a leader who has not only embraced change, but has also driven it with unparalleled vision and innovation. It's a great honor for me today to introduce our esteemed chief guest, Sri Lakshmi Narasimha Murthy.
Mr. Murthy is currently the co-founder and CEO of Niche Brains India Private Limited, whose mission is to accelerate the growth of small and medium enterprises of India by fostering dynamic connections with global freelance experts. Throughout his professional journey, spanning over 25 years, starting from business development to VP sales and consultancy, Mr. Murthy has established himself as a leader in digital transformation, AI strategy, and business consulting. Some of the notable and inspiring achievements of Mr. Murthy include catalyzing a startup to reach the $1 million milestone in a span of 18 months, engineering 200% year-on-year growth, creating self-sustaining business model without external funding, and spearheading complex consulting deals across geographies at ease. Mr. Murthy believes in addressing the core of any challenge and believes nothing is impossible. To add feather to the cap, Sir is a highly regarded lecturer and business coach at INSEED, where he imparts his extensive knowledge on digital strategy, innovation, and transforming businesses through AI. His expertise in growth and transformation has led him to work with renowned companies such as Rolls-Royce Marines, Siemens Medical Instruments, and Zodiac Aerospace across various regions, including the ASEAN and Europe. A certified global strategy tools coach and an alumnus of the proud Singularity University, Mr. Murthy specializes in exponential technologies like AI robotics, blockchain, and their impact on businesses. He has designed and delivered numerous action learning programs for more than 1,000 leaders of leading MNCs like the Schneider Electric, Henkel in APAC, and Tata Groups, to name a few. With such wealth of experience and a forward-thinking approach, Mr. Lakshmi Narasimha Murthy K continues to inspire and drive innovation amongst the global business community. We are indeed privileged to have you, sir, with us today, and I invite you to deliver the chief guest address. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Good morning, everyone. I hope to expect the greetings from you. Can I have a good morning from you all? Respected Principal Dr. Prakashan sir, respected Dean of Autonomous Function Dr. Saravanan sir, our beloved ex-warden Dr. Natarajan sir, and currently Dean of Placement, and our favorite Professor Dr. K. Natarajan, who instilled discipline in us on the first day of the class for me, and the current warden Dr. Ilangovan sir and Dr. Surya ma'am. And as I see, excellent and my beloved teachers in front of them I'm standing. And I'm also overwhelmed with emotions today. And also the enthusiastic parents who are gathered here today, and highly energetic fresh minds who are going to have a fantastic journey for the next 4 years, once in a lifetime opportunity. It's my honor, and also I'm humbled to be here, to be invited as the chief guest, and to share my views and journey of what I am today. When I was just coming to the college, I saw a lot of parents with their children holding buckets and beds and a lot of utensils and stuff like that, just to say that to make sure that their children is very comfortable in the life that they're going to live from today.
that reminded me about 32 years back on some of the August day, I think around August 3rd, my dad also dropped me in the same fashion. He also bought me a bucket to get the water and also some small bed. And that's where it started. And what started as, because that was also the first day, I traveled out of my tiny village near Chennai, being a Tamil medium student. And when I look back from where it was to where I am today, I can confidently say, from a shy person who cannot speak a single word in English, to interact with people across the world in different cadre, different stature, I would wholeheartedly say that PSG Tech was instrumental and shaped me in every stage of my life in the first 4 years. And in fact, after the first 30 days of my life in the college, because I was from Chennai and a small village, my dad thought that I should come back to Chennai and join Anna University. In fact, I got a seat in Anna University also. But I refused because the first 20 days changed the way and my perception about PSG as well. And I continue, I don't regret that decisions. As I stand here today, as I said, I'm also having a mixed emotions of having that standing in front of the people, sitting in the stage of the great teachers who have taught me, who have given their lot of knowledge to me and shaped me where I am today. And also overwhelmed that what I'm going to speak, which you don't know. But having said that, in the last 32 or 25 years of my career, what shaped me here, let me thought that I will share whatever my journey is. First, I thought that I will divide my speech into two portions. One is especially for the parents. Let me start with the parents before I move on to the students. I'm also sure for many of you who have traveled across different parts of the state, from villages to city and even country, this will be the first time for you to leave your children at the college and go back your home. Possibly today or tomorrow would be the first night you would not be seeing your kid having dinner with you. I'm sure you're all anxious. I'm sure, how are my kid going to adjust this period? In the ancient days, if I have to give an example, a concept of Gurukulam was there, where when your children was ripe at the age of education, the parents take their children and leave at the Gurukulam at the able hands of the Guru. And in those days, there used to be only one Guru. But let me tell you here, you have hundreds of Gurus who are ready to share their knowledge, and you are having these Gurus will be acting as their parents in the time to come. So if at all you're having any anxious of leaving your kids, how they will be, trust me that they are in the safe hands. They will be in the safe hands in the next 4 years. As Dr. Prakashan's principles are said, PSG has a great legacy of hundreds of years. In fact, when I read about the story and also the way it transformed, PSG Charity has started with one mission of having education accessible to everyone. This is the one thing that has been not changed over the last 100 years. Even today, when I come here, I see its impact everywhere. You will have the professors acting as tutors, teachers, and where required, discipline them as tough parents. When they discipline them, encourage the professors and support them. That's the only thing that you can do to make sure that you're shaping your son's or daughter's future better one. And in the next 4 years, you could be from different background, but let me tell you that your children will be breaking all barriers in terms of moving with people from different languages, different backgrounds, different statures. And it will make them what they will be in a position to face the world in the next time to come. Like this 4 years can be compared to a mother's womb,
how mother protect their kids, unborn baby, to make sure that they are nourished, they are given what it is required to make the kids born with healthy so that they can grow. The PSG is an incubation center for PSG engineers who will become, your children will become engineers. PSG is an incubation center for them so that they can face the world. Let me tell you on this. There is a quote, Kural, which I always love. Tandai magar kaatkum nandri avayattu mundi iruppachayal, which means that though it is addressed towards father, both parents, I would say that what is the best help that they can do for their kid is to make sure that they are able to upbring them and then bring them in the center of well-learned and educated people. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு உங்கள் குழந்தைங்களை படிக்க வச்சு இந்த அளவுக்கு இங்கே எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க. You have done your job well. Now leave the rest to the professors. And you already achieved your responsibility as well parents, and to that effect, a round of applause for you all the parents. So now onwards, your kids are in the safe hands. Let me move to the students. Same Valluvar, தந்தை எப்படி மகனுக்கு ஆற்ற உதவி இருக்கோ அதே போல மகனை பத்தியும் பேசியிருக்காரு. மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் எனும் சொல். அப்படின்னா நம்ம ஒரு குழந்தைய பெக்கிறதுக்கு என்ன தவம் செஞ்சானோ அப்படின்ட்டு ஒரு புகழ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த புகழ் தான் ஒரு மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி. Which means that a son's duty or a children's duty, there is no gender here, so both son or a daughter or duty will be to make sure that their parents feel proud about it. So you have a huge responsibility now. Some of you are here with a clear goal to become an engineer in something, become something, right? Probably some of you are here, maybe your parents have told that, hey, do this engineering course, your future will be better, right? And some of you are here, could be, there is no choice, you got a seat and you are here. Whichever is the case, you are all here, you are special. You have achieved something because your life is going to transform in the next 4 years. And all of you are here will somehow or the other will look to position yourself for higher studies, and the end goal is to get a job, earn a high salary, or become an entrepreneur, become a scientist. Your career can be different. But when we really look at jobs, let's take a seat back. I'm sure that when your grandparents used to work, they used to join a government organization or a private organization. I'm sure they would have retired in the same job for 32 years of career. Your parent, your father or mother, if then they are working, possibly they would have changed jobs once or twice in a lifetime, maybe 3 times max. They would have shifted the job. But today, the jobs are changing, the skills required are changing, and the jobs that's going to exist when you graduate in the year 2028 or 29 is not existing today. So the jobs are yet to be created. The same thing happened with us also when we were studying. We are all studying mechanical engineering, computer science engineering and all. By the time we graduated, what work which we started doing is different from what it is. Y2K problem was there. I'm sure it's a history for all of you now. It could be a good folklore to study. But today, in those days, technology is very slow in development. But today, we talk about exponential technology. We talk about artificial intelligence, robotics, and whatnot. All these things, technologies also automates things, amplifies uncertainty. As much as it amplifies uncertainty, it also provides you with new opportunities. How do you prepare for it? Till now, you have reached a position with your hard work,
And do you really need to do that slog, that midnight oil, everyday exams and other things? Or is there a different way? Let me start with one thing. Joining PSG will help you shape into it. You don't have to do anything. Only thing you have to think is that you do not want to be a failure. If you don't want to be a failure, by default you will be successful. That is the first thing. So I'm sure that you're all here because you wanted to be successful. And in this context, what you can do to prepare yourself for the future to come and become a better person. And when I was reflecting it, I would like to share with you, this is also my personal learning. There can be n number of things that can be said. I would like to share with you only 3 things because you have a long day to go and lot of things you will be getting it. So only 3 things which I want to share. The first one is work. You're all entered this college. You're all as of now is like a clay. Kalimannan soluvanga. You can be shaped into a best things, and that is in the hands of professors. And what you need to do is work. And people can call this as a smart work or a hard work, less work or more work. Whichever is the case, it's a work. Whatever is the work that is given to you, make sure that you take it as a challenge to finish. And that's how you develop what we call it as an engineer's mind or engineer's mindset. Engineers' minds, the first thing is that they solve problems. And you will be equipped in each stage of your program to how you can go about solving this problem. And engineer's mind also is about systems thinking. They try to think everything from the system. They try to find a structure out of no structure or ambiguity. They iteratively solve the problem. They break these complex things into small portion, modular, and then solve it. And they also find design under constraints. Nothing will be perfect, but still you will be able to find a way. And they also understand trade-offs. Romba complex-a irukkalam ippatiki, but trust me, that's where your professors will come into picture. And when you learn every subject, I would ask you to focus on 3 things. One is theory, the concept. I'm sure that in your 12th class and all the places, first thing that is taught is concept, right? As to what it is about. The second thing is how it is used at some place, any application currently being used. And these 2 things are given to you through textbooks or when the professor is teaching. The third thing that you have to do is where else you can apply it, what else you can do it. That's the focus that you need to be thinking about it. And not just that, how you can connect 2 different subjects and come out with new thought process. And that's where engineers become inventors. And today, you could have been chosen or you would have been given any engineering. Some people would have got the branch of their choice, the hot branches. Some people would have got mechanical engineering, some people would have got civils, textiles and all. And you would be thinking, oh my God, I'm not really, got the branch of my choice. Let me tell you, after this, engineering is your engineering degree is passport to your future. It opens up door for all your growth. And today, though I was a mechanical engineer, over a period of time, I moved on to acquire skills across different disciplines. So what this engineering teaches you is that the ability to think and also ability to acquire new skills. So in case if you have not got the branch of your choice, don't worry. Every branch or all the branches leads to the same path, which is growth. As I said, what you want and what you want is wish that you would be successful in the chosen class. So that is the first one. Focus on what the work that need to be done. The second one, I'm sure that in the last 3 years, I'm sure like 10th, 11th, 12th,
The moment you cross from 9th to 10th, most, if not all, would have started with tuition, exams, studies, compromise on sports, extracurricular activity. Previously, you might be singing or pursuing some hobbies in all these things, right? You would have stopped for the last 3 years. காத்தால எழுந்து பொழுது போனா படி, கரெக்டா? Entrance exam மாத்தி பண்ணிட்டே இருக்கணும். Now, you should know how to balance it. Go beyond academics. Apart from the way the jobs are going to be constructed in the future, there is also some critical skills that is needed for you to thrive and grow in the future. They are critical thinking, creativity, originality, emotional intelligence, and leadership qualities, and many more are there. And all these things cannot be taught in the classrooms. Go beyond academics, and that's where PSG has a lot of options for you. We have associations across each discipline. We have a drawing club, Tamil Mandram literary club, philatelic club, aviation club. There are so many things with that. I'm not sure how many are existing today. During my time, I was part of NCC. Of course, NCC, சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது என்னன்னா எங்க டைம்ல வந்து most of the people with the permission from warden எல்லாருக்குமே போர் அடிச்சிரு ஒரு 5 நாள் வந்து மெஸ்ல சாப்பிட்டோம்னா என்னதான் சூப்பரா இருந்தாலும் சாப்பாடு. இந்த சனிக்கிழமை மட்டும் NCC பரேட் பண்ணுவோம் ஒரு 2 மணி நேரம். பரேட் பண்ணி முடிச்ச உடனே டிஃபன் கொடுப்பாங்க கேன்டீன்ல, சூப்பரா இருக்கும். அதுக்காகவே பாதி பேர் வந்து NCCல சேருவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா NSS. So every club has this kind of a thing to inculcate going beyond academics to apply co-curricular, extracurricular act. Another thing is that during our time and even today, I used to play hockey during the college. And every time we used to go and beat some teams, there used to be a good amount of encouragement from the college as well. And all these things, why we say that going beyond college is that, going beyond academics is that, you need to have a portfolio of things to do. Not one, அதாவது ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது, இது not just academic and all, but அதை எப்படி எல்லாரையும் communicate பண்ணணும். And you have to move with the people. You have to move to a new places. You have to experience that. And PSG gives you ample amount of opportunities. Only thing you have to choose what you want to do. So, if you already have a hobby, pursue it, take one more. If you are that student, studious, படிப்பு மட்டும்தான் எனக்கு முக்கியம், படிக்க தவிர எதுவும் தெரியாதுன்னா, pick up one hobby. It can be anything. You can start, there is no late. You can start as today itself. So, that's the second one I would say that. இதுவரையிலும் நான் சொன்னது வந்து more an individual focus. And these two will make you a well-rounded person, well-rounded engineer. And there is one thing that you still need. You need to develop a support framework, support system. Look around you. நீங்க உங்களை சுத்தி பாத்தீங்கன்னா உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு பக்கத்துல இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. Right? You are today sitting with your parents next to you, but just next to parents are some of the people who will become your friends in the time to come. This friendship, I'm sure there are a lot of songs like Mustafa or friend pole yaar ellam paathirkalam, but idella movie la paaka mattumda ungala mudinjirukum. But let me tell you students, you're going to experience the real friendship. Na 12th class oralum padicha friends vandu oru vidhamana idu. இந்த 4 வருஷத்துல you will move with them day in and day out. You would have late night studies. அதுக்கப்புறம் possibly some movies you might go out as well. Make sure that you're coming back to the hostel or home in time. Otherwise, be ready for some punishment as well. Okay. So, your late night, you will be having friends in your roommates. And you might have friends with extracurricular activities. Or you might be having friends just for the sake. But make sure that you have at least established friends
ஒரு 50 பேராவது வைக்கணும். ஏன்னா they are going to be ஒரு நான் 30 வருஷம் கழிச்சு நான் இப்போ பார்க்குறப்போ the kind of a support framework that I have. Of course, relations is one thing, but my friends are my support framework. So, by the time you finish your engineering, இப்போ நீங்க அப்பா அம்மாவோட உட்கார்ந்திருக்கீங்க, 4 வருஷம் இல்ல 5 வருஷம் கழிச்சு நீங்க பார்த்தா அப்பா அம்மா பின்னாடி இருப்பாங்க, நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி உட்கார்ந்திருப்பீங்க. That's what it is. இது எப்படின்னா உடுக்கை இழந்தவன் கை போல அங்கே இடுக்கன் களைவதாம் நட்பு. எப்படி நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ட்ரெஸ் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கை வந்துடும். Like how when a garment is slipping, no, automatically hands comes and adjusts it, right? That's the kind of power of friendship. And how this friendship was developed, the college creates ample amount of opportunities through various workshop, interaction, projects, and many things. Or even for that matter, if you are going to be in hostel, even if you are a day scholar when you are visiting hostel, some or other topics you will talk. In our days, I'm not sure how it is called now. In our days, we used to call it as manga. ஒரு சப்ஜெக்டே இல்லாம பேசுறது. So, this is what it is. And today, as before I came to the college, we traveled to France, 7 of our friends. We spent about 1 week. We continued our friendship post-college, and we had a great time. Not just that, I am very much gifted as a PSG alumni that I have started my organization with 3 of our friends who are also my batchmates, which very normally என்ன சொல்லுவாங்கன்னா friends and business don't work or don't do business with friendship and all. But when I really look back, what helped us to stay together for now more than 15 years would be the friendship, the value system that we are able to. And we are able to stick together for the last 15 years as a friends who are doing business successfully. Not just that, PSG has a very strong alumni network, as Sir said. One of the investors in my second venture is my batchmate from PSG, who, when I said that I'm going to start this, he didn't even hesitate. That's the support framework. My second investor is PSG College Technology Senior. So PSG opens up the door. And it feels you grounded. Because இந்த மாதிரி friends இருக்கீங்க பாத்தீங்களா, அந்த friends 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் they don't judge you. You can reach out to them at any time whenever you are stuck. So develop friendship, have a strong network of friends, have a conversation with them apart from doing this thing. And that's your support framework. So while you do the first thing, which is about doing the work which is required, going beyond the academics, shape you as a good engineer, making good friends will help you become a very good human being, ready to face the life ahead of you, possibly 100, 150 years together only. Next 4 years are your golden time. This time will never come. Make better use of it. Be present. Focus on your goals. If you don't have any goals, set yourself. You can have a milestone. Even having a no goal also is a goal. So let me end this with one Kural, again, which is my famous one. எண்ணியாங்கு எய்து எண்ணியர் திண்ணியர் ஆக பெறின். இதுவரையிலும் நீங்க வந்து ஒரு கோல்ல வந்து உங்க அப்பா அம்மாவோட கோலா இருக்கலாம், உங்க கோலா இருக்கலாம். But you set your mind and achieve it. Continue to do the work. Whatever is your goal is can be become to higher studies, or your goal is to become an executive or an entrepreneur. Set your focus. Blend all these 3 things together, and nothing can stop you. Lot of things can change. Let me tell you, lot of things can change in the next 4 years. But what it will not change, even the A block and quadrangle didn't change between when I studied and today. The same thing will happen for you also. But people can change. But what it will not change is your ability to set your mind on the goal and achieve it, and the friendship that you create. With that note, I wish you all the best, and face the engineering life with the courage, confidence. Have a lot of fun in the coming 4 years, and post that, as Steve Jobs famously said, create a dent which is positive in the world. Thank you very much. Thank you and pleasure.
Thank you, sir, for sharing your life experiences and inculcating values of life in our students. Your energizing words have truly resonated with us and will undoubtedly leave a lasting impact on our students. Thank you so much, sir. Now is the time to honor our respected chief guest. I request our principal, sir, to honor our chief guest with a memento as a token of our gratitude. The journey of each student at PSG College of Technology is directed and guided by the significant bodies of the college. Let us immerse in a better understanding of the college with the orientation of these mentors. I now invite Dr. R. Natarajan, Dean Placement and Training, to address the gathering. Chief guest of this momentous occasion, our alumnus 92-96 mechanical Mr. and achiever, Mr. Lakshmi Narasimha Murthy, beloved principal, Dean Student Affairs Dr. Natarajan, Dean Autonomous Functioning Dr. Saravanan, Warden Dr. Ilangovan, Deputy Warden Dr. Surya, Secretaries Total Quality Management Dr. Ramurthy, Dr. Jebalan, Director Examination Chandra Mohan, Controller of Examination Dr. Haridas, Deans, Heads of the Departments, Faculty colleagues, newly admitted students and parents. Very, very pleasant morning. I too join with the previous speakers in extending a welcome to this great campus run by a visionary management whose DNA is excellence and integrity. I can congratulate all the students who got amazingly good marks, fantastic marks. And you are here today, and I am going to talk about placement. So how many of you are interested to get placement? Right. It is a wake-up call, right? A fun, okay. I know what made you to, put your words in PSG College of Technology. And if you want a placement, you forget the marks what you have got already. Tomorrow depends on today, not on yesterday. இன்னும் அந்த பழைய மார்க்லே ஓட்டலான்னு நினச்சா நடக்காது. Forget. And school education center around the marks and college education center around something else. So that is what we are going to talk about. அப்பா அம்மா வேணால் சந்தோஷமாக இருக்கலாம், என் பிள்ளை 199 200 வாங்கினாங்க. இண்டஸ்ட்ரி வரும்போது அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது, ரைட்? I will talk about that. And we are having an amazingly fantastic placement process in order. We never advertise. All the top-notch companies are coming to PSG College of Technology, right? Many colleges used to advertise, right? We never go for advertise. Top-notch industries, global capability centers, engineering industries, all are visiting. Last year, around 280 companies visited PSG College of Technology, right? People say it is a challenging period. Even in this period, we were able to sell good amount of students. If you have any doubt, you please ask our students here, final year students are here, you please ask them. No need we have to tell, right? So when you want placement, something to be followed, some process. I am going to talk about 5 characters. In that, one character repeated twice. The first is V. V for vision. தமிழில் சொன்னால் தெளிவான தொலைநோக்கு, ஒரே ஒரு தொலைநோக்கு தான், which was already addressed by Mr. Lakshmi Narasimha Murthy. மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோட்டான் கொல்லெனும் செயல். மேக் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ப்ரவுட்.
இதுதான் விஷன். Please remember, this is a takeaway of this meeting from placement office. Make your parents proud. All the time they should be very happy. That brings a lot of happiness to them, because I am a father, I am a teacher, right? As a teacher, I am very happy when my students are recognized. As a father also, I am very happy when my, wards are doing phenomenally well. Make your parents proud. Repeatedly, I am telling, this is the most important thing. Second one, I. This I is for inclusiveness, right? Seriously. You should have some interest, you should have some curiosity. So why that inclusiveness is required? தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற யாருக்காவது வேலை கொடுப்பாங்களா? கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அவர் படுத்திருக்கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. Let him take rest. அது மேத்தமெட்டிக்கலாக மாடல் பண்ணால் அது ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அது ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது. Horizontal axis. Nobody will respect a person who is sleeping, who is not active, right? So the horizontal axis should become a vertical axis. A X should become Y. Able to appreciate, right? The Y becomes vertical, and X will become Y. Not C-Boomba technique. Not C-Boomba technique. I sprinkle water and you will become vertical? Absolutely no. Provided you ask the question why. WHY. If you start asking why, you become vertical. You are respected. You will be celebrated. So have that in mind. தமிழ்ல கூட ஒரு சே இருக்குது. கட்டலில் கேட்டல் நன்று. கட்டலில் கேட்டல் நன்று. Listen, அதான் meaning. Because the surface area of ears is twice the surface area of mouth. So give importance for ears. பட் நான் அந்த கேட்டில் வேறு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிக்கிறேன். எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா, கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே வளர்ந்துருவோம். தட் இஸ் யுவர் செகண்ட் ஐ. த தேர்ட் இஸ் டி, தட் இஸ் டெனாசிட்டி. திருக்குறளில் கூட ஒரு நல்ல குறள் இருக்குது. தெய்வத்தான் ஆகாதனும் முயற்சி தன் மெய்வரித்த கூலி தரும். The principle also talks about purpose. So the T contains purpose, patience, practice. இப்போ முடியலைன்னா நாளை முடிஞ்சிடும். The present day generation are amazingly smart. Say yes or no. Smartா இல்லையா? Amazingly smart. They are multidimensional. They are multidimensional. If I want to send a message, I take lot of time. குழந்தைங்க சூப்பராக பண்ணிடுறாங்க. இப்படிங்கிறக்குள்ள மெசேஜ் போயிடுது. வாத்தியாரை பார்த்துக்கிட்டு கூட மெசேஜ் அனுப்பிடுவாங்க. ரைட்? தே ஆக்ட் அஸ் இஃப் தே ஆர் லிசனிங் பட் தே ஆர் ஏபிள் டு சென்ட். மல்டிடைமென்ஷனல். ரெண்டு கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட் தான். ஒன்று லேர்னர், ஒன்று ஸ்லோ லேர்னர். யாராலையும் முடியாதுன்னு கிடையவே கிடையாது. படிப்பு வராதுன்னு கிடையாது. தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கும். 8 செமஸ்டர் படிப்பீங்க, 40 சப்ஜெக்ட் இருக்கும். எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக முடியாது. பட் we have to have some patience. We have to practice. இன்னைக்கு முடியலைன்னா நாளை முடியலைன்னா நாளை மறுநாள். Definitely we are able to do it. So be positive, right? I am a positive person. My blood group is positive. The next character is H. Next character is H. H for honesty. H for integrity. PSGCT is a disciplined institution. Why you are longing to put your watch in PSGCT? It is a disciplined college. Not joking. Seriously, I am telling. That is a legacy. That is a culture. Right? It is imbibed. It is inculcated from top to bottom. We are amazingly committed. Right? There is a discipline. When discipline is there, we get freedom. நல்ல கிராமர் இருந்தால் லிட்ரேச்சர் நல்லா இருக்கும் இல்லையா? தமிழ் வெரி ரிச் பிகாஸ் யூ ஹாவ் குட் கிராமர். வென் குட் கிராமர் இஸ் தேர், லிட்ரேச்சர் இஸ் குட். ஸோ காலேஜில் டிசிப்ளின் இருந்தால் வி ஹாவ் ஃப்ரீடம், அண்ட் ஃப்ரீடம் மேக்ஸ் அஸ் மோர் அக்கௌண்டபிள். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? ஸோ யூ ஷுட் பி அக்கௌண்டபிள், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் H. And the next one is I. You should be impressive.
you should be impactful. Right? If you are not impressive and impactful, it is of no use. டிகிரிக்கு மதிப்பே கிடையாது. டிகிரிக்கு மதிப்பே கிடையாது. ஒன்லி நாலேஜுக்கு தான் மதிப்பு. இது நான் சொல்லலை, வள்ளுவரே சொல்லிட்டு போயிட்டார். வள்ளுவரே சொல்லிட்டு போயிட்டார். நிஜமாவே 2000 வருஷத்துக்கு முன்னே ஒரு அருமையான குறள் ஒன்று சொல்லியிருக்கிறாரு. சர்டிஃபிகேட்டை நம்பாது, சர்டிஃபிகேட்டை நம்பாத, நாலேஜை மட்டும் நம்பு. கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுபவர். எல்லா இடத்துலையும் இதை சொல்கிறேன் நான். நிறைய பேருக்கு போர் அடிச்சே போயிருக்கும் என் கொலீக்ஸுக்கு. கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுபவர். கற்றாருள்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிகிரி ஹோல்டர். டிகிரி ஹோல்டராக நாலேஜ் ஹோல்டராக ஒத்துக்கல. கற்றாருள் அது ஒரு பெரிய செட்டு. 430 435 காலேஜ் இருக்குது. எல்லா காலேஜிலிருந்தும் டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களெல்லாம் சொசைட்டி அக்செப்ட் பண்ணது இல்லை, இண்டஸ்ட்ரி அக்செப்ட் பண்ணது இல்லை. கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர். வள்ளுவர் டிஃபைன் பண்ணுறார். யார் விஷயம் தெரிஞ்சவங்க? கற்றார் முன், படித்தவங்க முன்னால் கற்ற சொல்லுவார். நல்லா பேச தெரிஞ்சிருக்கணும். தட் இஸ் வாட் ஐ கால் இம்ப்ரெசிவ். யூ ஷுட் பி இம்பேக்ட்ஃபுல். யூ ஆர் ஏபிள் டு கன்வின்ஸ். அதான் இன்டர்வியூ, அதான் பிளேஸ்மெண்ட். சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? சர்டிஃபிகேட்டை வச்சுரு, நம்ம 2 பேரும் பேசலாம் அப்படின்னு. சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஆர் புரோக்கர். இப்போ நிறைய ChatGPT, OpenAI டூவெல்லாம் வருது, தெரியும் இல்லையா? அசைன்மெண்ட் எழுதுறதுக்கு அதே பண்ணி கொடுத்துரும். பட் when you come to interview, you cannot escape. That was envisioned by திருவள்ளுவர் 2000 years back. கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவோர், கற்றார் முன் கற்ற சொல்லுவார். So that is what is meant by the next I. If this is there, you connect all these things, you find vidhi, VITHI. Am I correct? If this vidhi is there, the other vidhi will fall on your feet. இந்த விதி இருந்தால் அந்த விதி ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாக இருக்கும், நல்லாவே இருக்கும். No need you have to put the blame on the vidhi. Hope you are able to appreciate. Right? நான் C++ டீச் பண்ணுற ஆள், அதனால் அந்த ++ அட்டாச் பண்ணிக்குவோம். Why I attach the ++? There is always scope for improvement in any system. That ++ says, right, vidhi ++, connect with people, have better networking, connect with people. It is very important. Networking is very, very important. அதுக்கு கூட நம்ம பாட்டி ஔவையார் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க. நல்லாரை காண்பது முன்னே நலமிக்க நல்லார். ரைட்? எவ்வளோ அப்ரிஷியேட் அந்த இது கேட்டிருக்கிறீங்களா? நல்லார் குணங்கள் உரைப்பதும் நன்றே, அவரோடு இணங்கி இருப்பதும் நன்று. That means connect with good people. Right? Support system should be always strong. Connect with the seniors. ஸோ நிறைய பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, என் குழந்தைகள் யார்கிட்டையும் பழக மாட்டாங்கன்னு. ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவாங்க, என் குழந்தைகள் யார்கிட்டையும் பழகாது அப்படின்னு. வீட்டுக்குள்ளே தான் வச்சுக்கணும். Right? Let them move with people, let them connect with people. They should identify which is good, which is not good, what to talk, what not to talk. For all these things, what is very important is what? Networking is very important. Seniors, alumni, please connect with Mr. Lakshmi Narasimhamurthy. Kandipa, it will be of some use. Right? Okay, if all these things are there, life at PSGCT is amazingly good. No need you have to worry about anything. Repeatedly I am telling, you may be from a state board, you may be from CBSE, you may be from ISC, you may be from village, you may be from town, right? Any places. Don't worry, absolutely don't worry. There is a system that will take care of you. When you leave the campus, you will never say that I am from Tamil medium, I am from biology stream, right? Computer science student, how can I do? Right? Don't worry, absolutely don't worry. There is a system available to help you, to guide you in PSG College of Technology. The road ahead is always a good road for youth. I am very, very positive, repeatedly I am telling, we will take care of you. இன்னும் ஒரு குறள் இருக்குது, அதை வேறு மாதிரி கொஞ்சம் பார்க்க. இந்த கற்க கசடரை படிச்சிருப்பீங்கள்ல, கற்க கசடரை கற்பவை கற்றவின் நிற்க அதற்கு தக, அதை கொஞ்சம் மாற்றி போட்டு படிங்க. கற்பவை கற்க, கற்பவை கற்க, என்ன வேணாலும் கற்றுக்கலாம். Seriously, biology street, don't worry, we have a coding club. Right? கற்பவை கற்க கசடரை கற்றபின்
தரவாக கற்றுக்கிட்ட பின்னால் கெத்து நிற்க அதற்கு தக. And I am very positive your words will fetch fantastic name for you. Go happily, we will take care. Principal next year கூப்பிடுவார், செகண்ட் இயரில் பேரண்ட்ஸை கூப்பிடுவார், அதுக்கு கண்டிப்பாக வாங்க. That is very important. And that time you will know the reason why we are calling in the second year. All the best. Thanks for the opportunity. Thank you so much. Thank you, sir, for your words of motivation. I now invite Dr. K. Ilangovan, Warden, Gents Hostel, to brief on the functioning of the Gents Hostel. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். Respected Principal, Chief Guest Mr. Lakshmi Narayanamurthy, Dr. Nadarajan, Dean Placement, Dr. K. Nadarajan, Dean Student Affairs, Dr. Saravanan, Dean Autonomous Functioning, Dr. Surya, Deputy Warden, Dr. Ramamurthy, Dr. Jayapalan, TKM Cell Secretaries, Dr. Chandramohan, Director of Examination, Dr. Haridas, Controller of Examination, Deans, Heads of Departments, Faculty Members, Parents, and student friends. On behalf of PSG College of Technology, I join along with our principal in welcoming you to this vibrant campus. அதாவது நேற்று வந்து ஹாஸ்டல் நிறைய பேர் பார்த்தோம், பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்துருந்தீங்க. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இல்லை, 3 பேர் 5 பேர் 10 பேர் வந்துருந்தீங்க. ஒரு திருவிழா கோலம் மாதிரி அந்த ஹாஸ்டல் பக்கம் இருந்துச்சு. காரணம் வந்து இந்த கல்லூரியில் சேர்ந்ததை வந்து நீங்கள் திருவிழா மாதிரி கொண்டாடுறீங்க, சரியா? அந்த கொண்டாட்டம் வந்து மாணவர்கள் வந்து தான் சஸ்டெயின் பண்ணணும், சரியா? இங்கே வந்திருக்கிற மாணவர்கள் வந்து இவ்வளவு தூரம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து தாத்தா பாட்டி அத்தை மாமா சின்ன சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க. அது என்னென்னா இந்த காலேஜில் சீட்டு கிடைச்ச உடனே அது ஒரு சந்தோஷமான அனுபவம், சரியா? அதை வந்து இங்கே வந்திருக்கிற மாணவர்கள் வந்து உணர்ந்து சிறப்பாக படித்து எனக்கு முன் பேசியவர்கள் கூறியது போல் நடந்து கொண்டால் கண்டிப்பாக சிறந்த மாணவர்களை உருவெடுக்கலாம். நம்முடைய சீஃப் கெஸ்ட் இங்கேயே படிச்சுட்டு இவ்வளோ பெரிய ஆளாக வந்து உட்காந்துருக்காருன்னா அதே மாதிரி நீங்களும் எதிர்காலத்தில் வரலாம். அது ஒரு பெரிய முன்னுதாரணம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. நான் வந்து உங்களுக்கு விடுதியை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லுவேன். அடுத்த ஒரு 10 நிமிடங்கள் விடுதி எப்படி செயல்படுகிறது அப்படிங்கிற நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா பேரண்ட்ஸ் நேற்று ஹாஸ்டல் வந்தீங்க பார்த்தீங்க. நம்முடைய கல்லூரி நிர்வாகம் வந்து உங்கள் அனைவரையும் இங்கே வந்திருக்கும் பெற்றோர்கள் அனைவரையும் இன்று மதிய உணவுக்காக நம்மளது விடுதியில் ஜிமெஸ் இருக்குது, அங்கே வந்து சாப்பிட அழைத்திருக்கிறார்கள். நிர்வாகத்தின் சார்பாக இதை கூறிக்கொள்கிறேன். இங்கே வந்திருக்கிற பெற்றோர்கள் அனைவரும் நம்ம விடுதியில் ஜிமெஸில் வந்து வெளியில் போனோமாக்க நிறைய ஹோட்டல் தூரம் போகணும் வரணும் சிரமங்கள் ஏற்படும். அதனால் வந்து ஜிமெஸில் வந்து உணவு அருந்த அழைத்திருக்கிறார்கள். நமது கல்லூரி நிர்வாகம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். அதாவது நம்ம விடுதி இஸ் கால்ட் அஸ் ஹோம் அவே ஃப்ரம் ஹோம். இது வந்து இன்னொரு ஹோம், உங்களுக்கு ஊரில் ஒரு ஹோம் இருக்குது, இட்ஸ் அவே ஃப்ரம் ஹோம், சரியா? உள்ளே நுழையும் போதே பார்த்தீங்களா எழுதியிருப்பாங்க ஹோம் அவே ஃப்ரம் ஹோம், அப்படி தான் இருக்கும். எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது. நீங்கள் எப்போ வந்து சிரமம் ஏற்பட்டாலும் நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். எங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் வந்து எல்லா பிளாக்லையும் எழுதி ஒட்டியிருக்கோம், எங்கள் ஃபோட்டோவோடு போட்டிருக்கோம். வார்டன், டெப்டி வார்டன்ஸ், ரெசிடென்ட் டியூட்டர் அப்படி போட்டிருப்போம். அந்த நம்பர் நோட் பண்ணிக்காங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிளாக்லேயும் பிளாக் சூப்பர்வைசர்ஸ்ன்னு இருப்பாங்க, பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் எல்லாமே. கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் சம்மந்தமான ஒரு சில ரூல்ஸ் வந்து டாக்டர் சூர்யா டெப்டி வார்டன் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. அங்கே எங்கள் நம்பர்லாம் நோட் பண்ணிக்காங்க. நீங்கள் வந்து கால் பண்ணுங்கள், சில டைம் முடியலனாக்க மெசேஜ் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய குறைகளை நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து செயல்படுத்துவோம். நீங்கள் வந்து எல்லாம் சந்தோஷமாக போகலாம், சரியா? ஊருக்கு குழந்தை இங்கே வந்து விட்டுட்டு மேலே பயந்துக்க வேண்டாம். அதே மாதிரி ஹோம் சீக் இருக்கும், புதுசாக வந்தவங்களுக்கெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கலாம். நீங்கள் வந்து பேரண்ட்டை பேசுங்க. முடிஞ்சால் ஊருக்கு போகணுன்னா சனி ஞாயிறு ஊருக்கு போயிட்டு வாங்க. அதாவது ஆல்டர்னேட் ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் வீக் தான் ஊருக்கு போகணும். பட் தவிர்க்க முடியலன்னா நாங்கள் வந்து உங்களை அலோவ் பண்ணுவோம். நம்மளுடைய கல்லூரி தெரியும் உங்களுக்கு, NIRF ரேங்கிங்கில் 67வது இடம் இந்த வருஷம் வாங்கியிருக்குது. இந்த இந்தியாவிலேயே ஒரு சிறந்த கல்லூரியாக இருக்குது. அதனால தான் இங்கே சேர்ந்துருக்கிறீங்க. இதை வந்து நிலைநிறுத்துறது வந்து இங்கே மாணவர்கள் கையில் தான் இருக்குது. இப்போ நம்மளுடைய விடுதி வந்து இட்ஸ் எ வெரி பிக் ஹாஸ்டல். அரௌண்ட் 5200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டேயிங் ஹியர். ஜஸ்ட் இமேஜின் தட். 5200 பேர் வந்து நம்ம ஹாஸ்டலில் இருக்கிறாங்க. அதில் வந்து 1900 ஆர் கேர்ள்ஸ். கரண்ட் ஸ்ட்ரென்த், டுடே ஸ்ட்ரென்த். ஓகே, கோயம்புத்தூரில் வந்து தமிழ்நாடு மேற்கு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு பெரிய விடுதி, இவ்வளவு மாணவர்கள் எங்கேயும் இருக்க மாட்டாங்க. இவ்வளோ 5200 பேருக்கும் நாம் வந்து தினசரி ஹாட் வாட்டர் கொடுக்குறோம்,
சாஃப்ட் வாட்டர் கொடுக்குறோம், நாட் சால்ட் வாட்டர், சாஃப்ட் வாட்டர் குளிக்கிறதுக்கு. அது இல்லாமல் உணவு 3 வேளையும், ஒவ்வொரு வேலையும் வந்து 5200 பேருக்கு உணவு கொடுக்கணும். நம்ம ஊரில் நம்ம வீட்டில் விசேஷம்னாக்கா ஒரு 500 பேர் 1000 பேர் வருவாங்க ஒரு மேரேஜ்னாக்கா. இங்கே வந்து 5200 பேருக்குமே நம்ம உணவு கொடுக்கணும். அது உங்களுக்கு தெரியும், சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அவ்வளோ இது வந்து நிர்வாகத்தின் ஒத்துழைப்போடு நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கோம். சேரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம். சரியா, நம்ம உதவி பண்ணணும், உங்கள் ரூம்மேட்ஸ்க்கு உதவி பண்ணுங்கள். நமக்கு என்ன முன்னே பேசுனீங்க சொன்னாங்க, நெட்வொர்க்கிங், நிறைய பேர் கூட பழகுங்க. யாருக்காவது உடம்பு சில நாள் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈவினிங் வந்து 6 to 8 வந்து டாக்டர் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, ஹாஸ்டல்லே இருக்குது. அதுவும் உடம்பு சரியில்லைனாக்கா அந்த பிளாக்கில் இன்சார்ஜிட்ட கேளுங்க, ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. நம்ம பிஹெச்சி ஹாஸ்பிட்டலே வந்து நம்ம விடுதிக்கு பின்புறமாகவே இருக்குது. ஒரு 5 நிமிடத்தில் ரீச் ஆகிடலாம். அதாவது ஹெல்த் இஸ் வெல்த். சரியா, சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரைய முடியும். அதனால் உடம்பை பார்த்துக்காங்க. இந்த அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் வந்தாக்கா அந்த மழைக்காலம் வரும், கொஞ்சம் கோல்டு கிளைமேட்டில் வந்து சளி பிடிக்கிறது ஒரு சின்ன தொந்தரவு இருக்கலாங்க. அது மாதிரி இருந்தாக்கா நீங்கள் இம்மீடியட்டாக அந்த பிளாக் இன்சார்ஜ் கேளுங்க, கேட்டு டாக்டரையே பாருங்கள். இங்கே கேம்பஸ்க்குள்ளார முடியலன்னா பின்னாடி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, வேறு லெவல் அடுத்த லெவல் டிசீஸ் இருந்தாக்கா. அதே மாதிரி கார் எப்போவுமே இருக்குதுங்க, பார்த்துக்காங்க. ஈவினிங் டைம் வந்து அதாவது ஈவினிங் 7 PM மார்னிங் 7 AM வரைக்கும் ஒரு கார் டெடிக்கேட்டடாக எப்போவுமே கேம்பஸில் இருக்குது, எங்கள் ஹாஸ்டல் கேம்பஸில். உடம்பு சரியில்லைனாக்கா இம்மீடியட்டாக நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களை கேளுங்க, எங்கள் சூப்பர்வைசர்ஸ் இருப்பார், கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. அதே மாதிரி உடனடியாக வந்து உங்களால் செலவு பண்ண வசதி இருந்தால் நீங்கள் வந்து கிரெடிட் ஃபார்ம் இருக்குது, ஹாஸ்டல் ஆஃபீஸில் இருக்குது, அதை வாங்கிட்டு நீங்கள் போகலாங்க. ஹாஸ்டல் வந்து எ பிளேஸ் ஆஃப் சோசியல் லிவிங். பலதரப்பட்ட பேக்ரவுண்ட். சரியா, தமிழ்நாட்டிலேருந்து பல பேர், அதர் ஸ்டேட்டில், கல்ஃபில், ஜம்மு காஷ்மீர், இது அருணாச்சல், அது மாதிரி இந்தியாவிலேருந்து பல தரப்பட்ட இடத்துலேருந்து மாணவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள், லோன்லியாக இருக்காதீங்க. சோசியல் லைஃப் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். சரி, படிக்கிறது மட்டும் பார்த்தாது, நெட்வொர்க்கிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ தான் வந்து நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு எல்லோரும். காஸ்ட் ஆஃப் டிசிப்ளின் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தென் த ப்ரைஸ் டு ரெக்ரெட். சரியா, டிசிப்ளினாக இருந்தோமா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஒரு ரூல் இருந்தால் ரூலை ஃபாலோ பண்ணுவோம். ரூலை ஃபாலோ பண்ணோமா யார்கிட்டையும் நிற்க வேண்டிய அவசியம் எப்பவும் கிடையாது. ஒரு மனிதர் இன்னொரு மனிதரிடம் தேவையில்லாமல் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கக்கூடாது. தேவைன்னா போகிறோம், டிசிப்ளின் வயலேஷனுக்காக போய் நிற்கக்கூடாது. எப்பவும் ஒரு ரூலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். விடுதிக்குன்னு ஒரு ரூல் இருக்குது, கல்லூரி மாதிரியே. அந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணோமா எங்கேயும் நம்ம நிற்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. டிராஃபிக்காக இருக்கட்டும், எங்கள் லைஃப்லேயே சொல்கிறேன் நான். சரியா, ரூலை வந்து தயவு செஞ்சு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள், எல்லாமே கரெக்டாக நடக்கும். எப்போ வந்து ரூலை வயலேட் பண்ணுறோமோ, எதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணலையோ அப்போ தான் ப்ராப்ளம் ஆரம்பிக்கும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா வரும்போது என்ட்ரன்ஸ் வந்திருப்பீங்க, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க, பார்த்துருப்பீங்க. முன்ன வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் இருந்துச்சுங்க. March 17 வந்து அந்த பிரிட்ஜை டிஸ்மேண்டில் பண்ணாங்க இந்த ஹைவே போடுறதுக்காக. இப்போ பார்த்தீங்களா ப்ராப்ளி இந்த 1 or 2 months அந்த பிரிட்ஜு வந்து திரும்ப மேலே வைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது அந்த பிரிட்ஜ் வழியாக வாங்க. இப்போதைக்கு அந்த பிரிட்ஜு வர்ற வரைக்கும் தயவு செஞ்சு ரோடை சேஃபாக கிராஸ் பண்ணி வாங்க. அவசரமாக இம்பல்ஸ் மூமெண்ட் வாங்க, பட்டுன்னு போயிடக்கூடாதுங்க. சரியா, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நில், கவனி, செல். சரியா, கேர்ஃபுல்லாக வந்து கிராஸ் பண்ணுங்கள். லைஃப் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். சரியா, சேஃப்டி இஸ் ஃபஸ்ட், எஜுகேஷன் செகண்ட். ரிமெம்பர். சரியா, சோறு இருந்தால் தான் சித்திரம். அந்த பிரிட்ஜ் வந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி விடுதியில் இருக்கிற மாணவர்கள் வந்து பைக்கு, கார் வச்சுக்கக்கூடாது. பைக், கார் வச்சுருந்தோமா நாங்கள் ரூம் கொடுக்க மாட்டோம். ஏன்னா வெளியில் போவாங்க, ஏதாவது ரேஷ் டிரைவிங் இருக்கும், ஆக்சிடென்ட் இருக்கும். முன்னாடியெல்லாம் ஒரு சில 1 or 2 அசம்பாவிதங்கள்லாம் நாங்கள் சந்திச்சிருக்கிறோம். சரியா, அது மாதிரி இருக்கக்கூடாதுங்க. லைஃப் இஸ் ரைட் ப்ரிசியஸ். அதனால் வந்து எந்த காரணத்தை கொண்டும் கார், பைக் வச்சுக்காதீங்க. இது நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஹாஸ்டல் மாணவர்களுக்காக. சரிங்களா, நிறைய பேர் டே ஸ்காலர் இருப்பீங்க. நான் சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து டே ஸ்காலர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், அவங்க ரிலேட்டிவ் படிப்பாங்க, அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். அட்டண்டன்ஸ் பற்றி பிரின்ஸிபல் சொன்னார், டீன்ஸ்லாம் சொன்னாங்க. அதாவது 75% வந்து கம்பல்சரி. சரி, இருந்தால் தான் பரீட்சை எழுத முடியும். ஆனால் அதுக்காக வந்து கரெக்டாக பிளான் பண்ணி பண்ணக்கூடாது. சரியா, 100% கண்டிப்பாக வேணும். டுடே இஸ் பேஸ்ட் ஆன் எஸ்டர்டே, டுமாரோ இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டுடே. சரியா, ஸோ இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஒரு கிளாஸ் ஸ்கிப் பண்ணோமா இந்த நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணுன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா, மிஸ் ஆயிரும், ஒரு கேப் விழுந்துடும். அப்புறம் வந்து கண்டினியூட்டி மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அது. ஸோ அட்டண்டன்ஸ் வந்து கம்பல்சரி இம்பார்ட்டன்ட்.
75% கீழே அட்டன்ஸ் இருந்தாக்கா நாங்கள் விடுதியில் இருந்தே வந்து எங்கள் காலேஜில் எங்கள் டேட்டா பிரின்சிபல் கொடுக்குறாரு. அதை நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து ஹாஸ்டல் பையங்க வந்து 75% பையனோ பொண்ணோ 70% கீழே இருந்தாக்கா நாங்கள் வந்து பேரண்ட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். சரி, இது வந்து ரெகுலராக பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதனால் என்னங்கனாக்கா மாணவர்கள் வந்து விடுதியில் வந்து தங்கியிருக்க முடியாது சும்மாங்காட்டி இருந்தால் நாங்கள் வந்து போயிட்டு அனுப்ப சொல்லுவோம். பேரண்ட்டை இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை ரெகுலராக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். சரியா, பையன் எப்படி இருக்கான், உங்களுக்கு ஒரு போர்ட்டல் இருக்குதுங்க. சரியா, ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்குது, பேரண்ட்ஸும் இருக்குது. ecampus.phec.ac.in/studzone2 அப்படின்னு ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது. அந்த போர்ட்டலில் பேரண்ட்ஸ் நீங்களும் லாகின் பண்ணலாம். லாகின் பண்ணி உங்கள் வார்டோடைய சிஏ மார்க், எக்ஸாம் ரிசல்ட், அட்டண்டன்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். அட்டண்டன்ஸ் கரெக்டாக இருந்தால் எந்த பிரச்சனையும் வராது. அட்டண்டன்ஸ் எப்போ கம்மியாக இருக்குதோ அப்போ தான் எல்லா ப்ராப்ளம் ஆரம்பிக்கும். அதனால் அட்டண்டன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள். அதை கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்ல மாட்டாங்க, சரியா, பார்க்க முடியாது அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரிலாம் கிடையாது. அதே மாதிரி மணியெல்லாம் நிறைய கொடுக்காதீங்க தேவையில்லாத. பேரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களாக்கா நிறைய அனுபவம் இருக்குதுங்க. ஜஸ்ட் லைக் தட் பெரிய பெரிய அமௌண்ட் கொடுத்துருவாங்க. என்றைக்கு மணி கையில் இருக்கோ வேறு சிந்தனைகள்லாம் தோன்றும். அவசியத்துக்கு மட்டும் கொடுங்க, அனாவசியமாக கொடுக்காதீங்க. சரியா, அது ஒவ்வொரு பிளாக்லேயுமே வந்து நாங்கள் வந்து ரெசிடென்சியல் டியூட்டர்ஸ் வச்சுருக்கோம். அதாவது கல்லூரி இந்த ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கிறவங்க வந்து அங்கே வந்து ஹாஸ்டலில் வந்து ரெசிடென்ட் டியூட்டர்னு இருக்கிறாங்க. அவங்க ஒவ்வொரு பிளாக்லேயும் இருக்கிற அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ண தேவைப்பட்டாக்கா. அது இல்லாமல் ரவுண்ட் தி கிளாக் ஒரு சூப்பர்வைசர்ஸ் இருப்பார். ரவுண்ட் தி கிளாக் இருப்பார். எந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்தாலும் இம்மீடியட்டாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ரேகிங்லாம் கிடையாதுங்க. ஒருவேளை உங்களுக்கு அது மாதிரி ஏதாவது சொன்னாங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் எங்களுக்கு தகவல் கொடுங்க. எங்களுடைய ஃபோட்டோ எல்லாமே ஒட்டியிருக்கோம் ஃபோன் நம்பரோட. எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். அது மாதிரி இருக்காதுங்க. தவறுதலாக நம்ம இடம் கொடுத்தா தான் எதுவுமே நடக்கும். அப்படி இருந்தாக்கா ஹெட்ஸ் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுங்கள், உங்கள் கிளாஸ் டீச்சரோட சொல்லுங்கள், பேரண்ட்டை சொல்லுங்கள். இம்மிடியேட்டாக எங்கள் கவனத்தை கொண்டு வாங்க. அரசு விதிமுறைப்படி சரியான நடவடிக்கைகள் வந்து நம்ம நிர்வாகம் எப்போவுமே எடுப்போம். அதே மாதிரி டிசிப்ளின் இஷ்யூஸ் இருக்குங்க. சரியா, டிசிப்ளின் வந்து ரொம்ப முக்கியம். தேவையில்லாத பொருளை யூஸ் பண்ணுறது, லேட்டாக வர்றது. அதாவது ஈவினிங் வந்து 6:30 மணிக்குள்ளார பையங்கள்லாம் உள்ளே வந்துடணும். பாய்ஸ் 6:30 நார்மலாக இருக்கிறவங்க ரெகுலர் 4 இயர் கோர்ஸ். 5 இயர் கோர்ஸ் வந்து 7:30க்கு வந்துடணும். கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டலுக்கு மேடம் தனியாக சொல்லுவாங்க. டைமிங் பார்த்துக்காங்க. அதாவது 6:30க்கு பாய்ஸ் ரெகுலர் 4 இயர் கோர்ஸ் வந்துடணும். 7:30க்கு 7:30க்கு சாண்ட்விச் பாய்ஸ் வந்துடணும். 9 o'clock மேலே வெளியில் போகக்கூடாது. எந்த காரணத்தை கூட 9 o'clock மேலே வெளியில் இருக்க அனுமதி இல்லை. எங்களுக்கு டெய்லி அட்டண்டன்ஸ் எடுப்போம். அட்டண்டன்ஸ் வந்து இல்லைனாக்கா, பையன் கொடுக்கலனாக்கா இம்மீடியட்டாக பேரண்ட்டை கூப்பிட்டு சொல்லிடுவோம். அது மாதிரி எதுவும் இருக்கிறது இல்லைங்க. இருந்தாலும் உங்கள் தகவலுக்காக சொல்கிறோம். டெய்லி பாய்ஸ் ஹாஸ்டல்லையுமே 9 மணிக்கு அட்டண்டன்ஸ் எடுப்போம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உள்ளே இருக்கணும். ஹாஸ்டலில் வந்து நிறைய வசதிகள் இருக்குது. ஷாப்ஸ் பார்த்து நிறையா வாங்கியிருப்பீங்க வேணுங்கிற பொருளெல்லாம் கேம்பஸ்க்குள்ளாரியே. அங்கே கம்ப்யூட்டர் சென்டர் இருக்குது, ஒரு லைப்ரரி இருக்குது, சின்னதாக இருக்கும், அதில் யூஸ் பண்ணுங்கள். இங்கே பின்னாடியே பார்த்தீங்களா ஜிஆர்டி லைப்ரரின்னு ஒரு ரொம்ப பெரிய லைப்ரரி நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. 24 hours இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் இருக்குது ஹாஸ்டலில். பாய்ஸ் ஹாஸ்டலில் ரவுண்ட் தி கிளாக் எப்போவுமே யாராவது இருப்பாங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டிஸ்னால் பிளாக் சூப்பர்வைசர் கேளுங்க, அங்கே செக்யூரிட்டி இருப்பார் கேளுங்க, இல்லைனா இன்ஃபர்மேஷன் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அவங்களை பேங்க் லோன் அப்ளை பண்ண விருப்பப்படலாம் ஹாஸ்டலுக்கு. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னாக்கா அதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது, ஃபில் பண்ணி கொடுங்க. அது 1 or 2 days ரெடி ஆயிரும். அதை வாங்கி கொண்டு போய் நீங்கள் பேங்க் லோன் அப்ளை பண்ணலாம். எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் பீப்புள் இருந்தாக்கா நீங்கள் பேங்க் அப்ரோச் பண்ணுங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பில்டிங் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருக்குது. அவங்க எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க, உங்களுக்கு லோன் வேணும்னாக்கா அவங்க ஏற்பாடு பணம் தரங்கிறாங்க. நம்ம கல்லூரி மாணவர் அனைவருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னாக்கா ஹாஸ்டலுக்கோ காலேஜுக்கோ அந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வாங்கி கொடுங்க. கல்லூரி வேணும்னாக்கா இங்கே மேலே பிரின்சிபல் ஆஃபீஸில் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஹாஸ்டல் வேணும்னா ஹாஸ்டல் ஆஃபீஸில் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுப்பாங்க. அதை கொடுத்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு லோன் வந்து இந்த பேங்க்கில் இருக்கிறவங்க 1 week அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன்னு எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதை தயவு செஞ்சு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஊருக்கு போகும்போது லீவ் ஃபார்ம் இருக்குதுங்க. லீவ் வந்து ஆன்லைனில் ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது, EDUXன்னு ஒரு போர்ட்டல் வச்சுருக்கோம். அந்த போர்ட்டலில் போயிட்டு நீங்கள் ஊருக்கு போகிறோன்னாக்கா முன்னாடி அப்ளை பண்ணிடுங்க. நாங்கள் அதை அப்ரூவ் பண்ணோமா உங்களுக்கு ஒரு SMS வரும். சரியா, ஸோ உங்கள் சன் வந்து வீட்டுக்கு வந்துடலாங்க. எப்போ வந்தாலும் லீவ் ப்ரியராக அப்ளை பண்ணிவிட்டு வாங்க. மெஸ்ஸுக்கு போனீங்கன்னாக்கா 2 types ஆஃப் மெஸ் இருக்குது. ஒன்று நார்த் இண்டியன்,
இன்னொன்று சவுத் இந்தியன். நார்த் இந்தியன் பார்த்தீங்களா, நார்த் இந்தியன் குக்கி இருக்கிறாங்க, சப்பாத்தி ரொட்டி அது மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் இருக்கும். சில நம்ம மாணவர்களே கூட இங்கே நார்த் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, சவுத் இந்தியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறோம். நீங்கள் வந்து இந்த சவுத் இந்தியன் பிடிக்கலையா, நார்த் இந்தியன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். இது பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் காமன் தான், சரியா? அதே மாதிரி ஒரு மாதம் இங்கே இருக்கலாம், பிடிக்கலாம் அடுத்த மெஸ்ஸுக்கு மாறிக்கலாம். அதுக்குரிய வசதிகள் எல்லாருக்குமே இருக்குது. டிசிப்ளின் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்காங்க. அந்த ரூல்ஸ் புக்கில் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். நான் நேரம் கருதி இங்கே எல்லா விஷயங்களும் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியாது. ட்ரெஸ்ஸு வந்து டீசெண்டான ட்ரெஸ் போடுங்க, ரொம்ப முக்கியம், சரியா? ஆள் பாதி ஆடை பாதி. நம்மளை பார்த்தோமா ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ் பண்ணுறது வந்து ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தேன், சரியா? அப்பியரன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். நம்ம கல்லூரிக்கு என்ன வேணுமோ அந்த நார்மல் ட்ரெஸ் கோடு தான், சரியா? அந்த ட்ரெஸ் எப்பவும் வியர் பண்ணுங்கள். விடுதிக்குள்ளார வந்து டே ஸ்காலர் மாணவர்கள் அனுமதி கிடையாது, சரியா? அது பார்த்துக்காங்க. ஹாஸ்டலில் வந்து டே ஸ்காலர் தான் வெளில விட மாட்டாங்க. அதனால் தேவையில்லாமல் வந்து டே ஸ்காலர் மாணவர்கள் வர வேண்டாம். ஏன்னாக்கா ஒரு பாதுகாப்பு கருதி தான் நாங்கள் சொல்கிறோம். அதே மாதிரி மொபைல் ஃபோன் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க. ப்ளீஸ் ரெடியூஸ் யுவர் ஸ்க்ரீன் டைம். அதாவது ஒரு ஆராய்ச்சி என்ன சொல்லுதுனாக்கா, அவங்க மொபைல் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டைமில் 7.5% தான் நம்ம ரியலி வந்து படிக்க யூஸ் பண்ணுறோம். 7.5% தான் ரியலி படிக்க யூஸ் பண்ணுறோம். மீதி எல்லாமே வந்து டைம் வேஸ்ட் தான், சரியா? அப்போ இமேஜினேஷனே வராது, திங்கிங்கே வராது. மொபைலோடய போயிட்டே இருப்போம், நமக்குன்னு ஓன் திங்கிங் வராது. அதனால் ஸ்க்ரீன் டைமை ரெடியூஸ் பண்ணு. கம்ப்யூட்டராக இருக்கட்டும், மொபைலாக இருக்கட்டும். ஏதாவது உங்கள் ரூமில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஒரு சிவில் ரிலேட்டட் கம்ப்ளைண்ட், எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டட் கம்ப்ளைண்ட் தாக்க அந்த பிளாக்கில் சொல்லுங்கள், இமீடியட்டாக வந்து உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ஹாஸ்டலுக்கு வந்து ஃபீஸ் கட்டிட்டீங்க, 1 இயர்க்குரிய ஃபீஸ் கட்டிருக்கிறீங்க. இது வந்து இந்த வருஷத்துக்கு. நெக்ஸ்ட் இயருக்கு இந்த ஃபீஸ் டீட்டெயிலை வந்து வெப்சைட்டில் போட்டுருவோம். ஒரு உதாரணத்துக்கு ஜூன் மாதம் ஓப்பன் ஆகுனாக்கா மே மாதமே இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம். அந்த ஒரு டெட்லைனுக்குள்ளார நீங்கள் வந்து கட்டிடுங்க. ஆன்லைன்லேயே பே பண்ணலாம். உள்ள லாகின் பண்ணி ஸ்டுட்ஸோன் போர்ட்டல் ஆன்லைனில் பே பண்ணலாம். தவிர்க்க முடியலாம் லோக்கல் இருந்தாக்க செலான் அந்த பேங்க்கில் வந்து கட்டலாம். இல்லை டிமாண்ட் டிராஃப்ட் கொடுக்கலாம், PSGCT ஹாஸ்டலுங்கிற பேருக்கு. நம்மளுடைய கல்லூரியில் பார்த்தீங்க விடுதியில் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. இப்போ லாஸ்ட் வீக் தான் வந்து ஒரு பெரிய மெகா கிச்சன் ஜிஎம்எஸில் உள்ளே போனால் பார்த்து தெரியுங்க. நிர்வாகம் வந்து பெரிய பொருட்செலவில் வந்து மெகா கிச்சன் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கிறாங்க. அங்கே ஃபுட்டு ரெடி பண்ணி சென்ட்ரலைஸ்டாக பண்ணுறோம். இது ஒரு நியூ கான்செப்ட், சரியா? இப்போ லாஸ்ட் 1 வீக்காக அதை பண்ணிகிட்டு இருக்குங்க. காமன். ஸோ இந்த அன்னபூர்ணலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சரியா? ஒரு இடத்துல ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு போவாங்க, டேஸ்ட் மாறாது. அது மாதிரி அதுக்காக வந்து ஈவன் லேடிஸ் ஹாஸ்டலுக்குமே நாம் சென்ட்ரலைஸ்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு சில ஐட்டங்களை நாங்கள் இப்போ 1 வீக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், கொண்டு போயிட்டுருக்குறோம். மெஸ்ஸு வந்து டிவைடிங் சிஸ்டம், உங்களுக்கு தெரியும் டிவைடிங் சிஸ்டம் என்னன்ட்டு. அதே மாதிரி 24 hours பவர் சப்ளை இருக்கும், சரியா? நம்ம ஊரில் பார்த்தோம்னாக்க சம்மரில் வந்து பவர் கட் இருக்கும், அதெல்லாம் கிடையாதுங்க. காலேஜாக இருக்கட்டும், ஹாஸ்டலாக இருக்கட்டும், எப்போவுமே பவர் இருக்கும். ஜென்ரேட்டர் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, ஆல்வேஸ் பவர் வில் பி தேர். ஹாட் வாட்டர், சாஃப்ட் வாட்டர் பாத்ரூம் எல்லா பாத்ரூம்லையுமே இருக்குது. மிக்ஸ் பண்ணி குளிங்க, சரியா? ஹாட் வாட்டர் தனியாக இருக்கும், அதை யூஸ் பண்ண வேணும் தலை குளிக்கிறதுக்கு, சரியா? முடி கொட்டிடும். அதனால் வந்து தனியாக சாஃப்ட் வாட்டர், ஹாட் வாட்டர் வந்து ஒரு டேப் இருக்குது, பக்கமாக இருக்கும். மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. அட்டாச்சு பாத்ரூமில் அங்கேயே வரும், காமன் பாத்ரூமில் அந்த பாத்ரூமுக்குள்ளே இருக்கும். ஹாஸ்டலுக்குள்ளாரியே பார்த்தீங்கன்னா ஜெராக்ஸ் ஃபெசிலிட்டியெல்லாம் இருக்குது. பக்கத்துலேயே ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது, ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ். அங்கே போய் நீங்கள் பாருங்கள். தோபி ஷாப் அதே மாதிரி 2 ஹாஸ்டல்லையுமே தோபி பாயிண்ட் வந்து பிளாக் பக்கத்துலேயே இருக்குது. அங்கேயே நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம், கொடுத்து வாஷ் பண்ணி அயர்ன் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். எல்லா ஹாஸ்டல்லையுமே அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. வைஃபை இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி வந்து ஹாஸ்டலில் எல்லா பிளாக்லேயும் இருக்குது. எவ்ரி 4 ரூமுக்கு ஒரு வைஃபை டிவைஸ் இருக்குது, சரியா? இது வந்து நைட்டு 11லேருந்து மார்னிங் 5 வரைக்கும் ஸ்விட்ச் ஆஃப். நீங்கள் தூங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம், சரியா? அதனால் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் கேட்பாங்க, சார் இன்னும் நான் படிக்கிறேன் சார்பாங்க. படிங்க, படுங்க, படிங்க, சரியா? படிக்கிற நேரத்தில் படிக்கணும், தூங்குற நேரத்தில் தூங்கணும், சரியா? தூக்கம் ரொம்ப முக்கியம். 8 மணி நேரம் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதன் தூங்க வேண்டும், தெரிஞ்சுக்காங்க. 8 மணி நேரம் தூங்கணும். புவர் கேஸில் 6 மணி நேரம் தூங்கணும், இல்லைனாக்கா அடுத்த நாள் பைத்தியம் பிடிச்சி போயிடும், சரியா? நிறைய பேர் மொபைல் நோண்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க, அதெல்லாம் தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்காக தான் நிர்வாகம் இந்த வசதி செஞ்சுருக்கிறாங்க. ஹாஸ்டலில் பார்த்தீங்களா பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் சென்டர் ஒரு சென்டர் இருக்குது. அங்கே நிறைய சிவில் சர்வீஸ் படிக்கிற புக்கெல்லாம் இருக்குது. நம்ம இந்த வருஷம் கூட வந்து ஒரு 3 மாணவர்கள் வந்து சிவில் சர்வீஸ் கிளியர் பண்ணி போனாங்க.
நம்ம எவ்ரி இயர் வந்து 1 or 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம காலேஜில் படிக்கிற மாணவர்கள் வந்து யூபிஎஸ்சி சில கிளியர் பண்ணி போகிறாங்க, பிளேஸ்மெண்ட் இல்லாத, ரெகுலர் பிளேஸ்மெண்ட் இல்லாமல். அதே மாதிரி நிறைய பேர் நம்ம மாணவர்கள் வந்து ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க, ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க, தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி போட்டித் தேர்வில் கலந்து கொண்டு நீங்கள் அதுலேயும் வந்து கொஞ்சம் பேர் போகிறாங்க. சரியா, ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அது இல்லாமல் சிவில் சர்வீஸ் நிறைய பேர் போகிறாங்க. அதுக்குரிய புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, நம்ம லைப்ரரிலையுமே இருக்குது, ஹாஸ்டல்லையும் இருக்குது. அதெல்லாம் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்காங்க. அதே மாதிரி சாப்பாடு சரியா ரொம்ப முக்கியம். அதாவது சிக்கன், சில்லி கோபி, எக்லாம் சாப்பிட்லான்னு தோணும் இல்லையா? அதுக்கு வந்து ஒரு ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டிஸ் போட்டிருக்கோம். நீங்கள் போய் புக் பண்ண வேண்டாம் லைனில். உங்கள் மாணவர்கள் உங்களோட லாகின் இருக்குது, ஸ்டுட்ஸோன் போர்ட்டல் இருக்குது, உள்ளே போயிட்டு நாளைக்கு சிக்கன் வேணும்னா இன்றைக்கி ஆர்டர் பண்ணிக்கணும். ஈவினிங் 5 பண்ணிட்டீங்களாக்க ஒரு கவுண்ட் வரும், அதை பிரிண்ட் எடுத்து நாங்கள் கொடுத்துருவோம், ஆர்டர் பண்ணிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து உங்கள் மொபைல் ஒரு கியூஆர் கோடு ஓப்பன் ஆகும், அது கொண்டு போய் காமிச்சா போதும். மேனுவல் டோக்கன் கிடையாதுங்க. சிக்கன், சில்லி கோபி, எக், ஆல் டோக்கன் ஐட்டம்ஸ் வந்து டோக்கன் ஐட்டம் மட்டும். அது கியூஆர் கோட் பேசுடுங்க. லைனில் நின்று வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் ஊர்லேருந்தே பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு சிக்கன் வேணும்னா நீங்கள் உங்கள் ஊருக்கு போயிருப்பீங்க, ஊர்லேருந்தே நீங்கள் டோக்கனை புக் பண்ணிக்கலாம். சரியா, அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. பர்த்டே செலிப்ரேஷன் எதுவும் பண்ணக்கூடாது ஹாஸ்டலில். ஸ்கூல்லாம் பார்த்தீங்களாக்க ஸ்கூல்லேயே போய் டீச்சர் முன்னாடி நான் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்க. விடுதியை பொறுத்தவரை தேவையில்லாமல் ஒரு சில குரூப் சேர்ந்துக்குவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸு முட்டை அடித்து யூஸ் பண்ணுவாங்க, தக்காளி யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரியா, ஃப்ளோர் டேமேஜ் ஆகிரும். அதுக்காக வந்து நாங்கள் வந்து பர்த்டே செலிப்ரேஷன் எந்த விதத்திலும் ஹாஸ்டலில் இருக்கக்கூடாது பார்த்துக்கங்க. அது இந்த ஹோலி அது மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. அது மாதிரி இருந்தால் அதுக்குரிய தண்டனை கண்டிப்பாக இருக்கும். அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள். தவிர்க்க முடியாமல் ஊருக்கு போகணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா 7 நாள் அதுக்கு மேலே போனாக்கா மிஸ் ரிடக்ஷன் உண்டு. சரியா, மிஸ் ரிடக்ஷன் வேணுங்கும் போது 7 days அதுக்கு மேலே போனாக்கா மிஸ் ரிடக்ஷன் கொடுப்பாங்க. N-2 ஃபார்முலா. 7 நாள் போனாக்கா 5 நாள் கொடுப்பாங்க. 7 நாள் கீழே இருந்தால் கிடையாதுங்க அது. அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் விசிட் போனால் 3 நாள் போனால் மட்டும் மிஸ் ரிடக்ஷன் உண்டு. கிராஜுவேஷன் டே பார்த்தீங்களாக்கா இப்போ இங்கே இருக்கிறீங்க, 4 year 5 year கோர்ஸ் சேர்ந்துருக்கிறீங்க. நீங்கள் மறுபடியும் இதே இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 4 வருஷம் 5 வருடம் ரெகுலர் மாணவர்கள் 4 years சாண்ட்விச் 5 years திரும்ப இதே இடத்துல வருவீங்க. இங்கே வந்து இதே மாதிரி 4 வருஷம் கழித்து டைம் மிஷினில் அப்படியே பின்னாடி போகணும்னு வச்சுக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மேடையில் வந்து நீங்கள் உங்களை டிகிரியை வாங்கணும். அப்போ வந்து அவ்வளவு பேரண்ட்ஸும் இதே மாதிரி சந்தோஷம். இன்றைக்கி எப்படி வந்து ஒரு 5 பேர் 10 பேர் வந்தீங்களோ சரியா, ஆனால் அதுக்கு 1+2 தான் பெர்மிட்டடு. சரியா, கிராஜுவேஷன் டே வரும்போது ஒரு மாணவர் 2 பெற்றோர், அதுதான் அனுமதி இப்போ. அதனால் நீங்கள் இதே மாதிரி சரியா, இந்த மாணவர்கள் வந்து உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பெருமை வந்து அவ்வளவு பேரும் ஒருத்தர் கூட கிடையாதுங்க. ஒருத்தர் கூட ஃபெயில் ஆகாமல் நல்லா படித்து அவ்வளவு பேர் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் கிடச்சி, இல்லை ஹையர் எஜுகேஷன் ட்ரை பண்ணி ஃபாரின் போகிறதோ, இல்லை சிவில் சர்வீஸ் போகிறதோ, உங்களுடைய கேரியர் கோல்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை பார்த்துட்டு போகணும். 4-5 வருடம் கழித்து இங்கே வந்து இதே மேடையில் இங்கே வந்து பிரின்சிபல் இருப்பாங்க, வந்து டிகிரி HODஸ்லாம் இருப்பாங்க, வந்து டிகிரி வாங்கிட்டு சந்தோஷமாக போகணும். உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாரும் சிறப்புற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். வாய்ப்பு கொடுத்த முதல்வர்களுக்கு நன்றி. ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you, sir, for that minute detailing of the hostel. I now invite Dr. S. Surya, Deputy Warden, Ladies Hostel, to brief on the functioning of the Ladies Hostel. Morning all. I'm extremely happy in standing in front of you because I can see 2 things from the audience side. The utmost sacrifices of the parents and the sincere efforts of the students has brought you to this wonderful place. This is the best place to design and build your future. I'm very happy in welcoming all of you with all the dignitaries on the stage. Next, I take this opportunity to thank our principal, Dr. K. Prakasan, for giving me a chance to talk about PSGCT Ladies Hostel. See, there is no surprise when people call me as a deputy warden to talk in front of you about Ladies Hostel. But let me tell you something, I'm actually an alumni of the same college, graduated from Department of Computer Science and Engineering. And the very important quote is, I was a hosteler during the course of study. I hope now you will be able to relate my relation and closeness with the Ladies Hostel here. And I thank Dr. Ilangovan sir, who has briefed a lot about the hostel. So I think I'll not bore you. I have only 5 important points to portray to the girls who are going to stay at the hostel here. The first point is the dress code.
Sir has briefed a lot about the dress code, but still, my personal view about the dress code is the dress that you wear reflects a respect for your place. Probably, when you go to temple, you could see your children wearing a very decent attire. I hope you agree with me, because the current generation, probably, if there is any parent from audience side, please do raise your hand. Do your children wear the dress that you prefer always? I repeat my question. Is there any parent here who can strongly say, my daughter or my son will wear the dress that I prefer every day? This is what the current generation is. But I'll tell you something, the same kid who refused to wear the dress you opted will wear a decent dress when they go to the temple. And similarly, this is a great temple for your students for the next 4 years. So better use all the facilities that is available here. The second point is, with respect to ladies' hostel, we allow the regular first year BE BTech girls to the hostel up to 6:30. You're permitted to make use of the facilities in the college until 6:30. Exactly when it is going to be 6:30, you are expected to return back there. But for the case of sandwich students, you are expected to return by 7:30. And third one is, we have a wonderful system here called as IVRS. Interactive Voice Response System. See, I'll tell you, exactly some 16 years back, when I was a hostler here, my mother will make a call. She has to tell that my daughter is coming home this week, and that will get recorded. 16 years back. But now, it's an interactive system. The moment you register with a hostel, either the father number or the mother number will get registered with the system. So an automated call will be sent. Only if you approve, we will permit your girls to come home. And it's a humble request, not as a deputy warden, even me being a parent, please send back the girls as they reach the hostel before 8 or 8:30. And in case, if you want to drop your wards after 8:30, I request the parents to accompany them, because the security state of the whole country is always under the question. So we permit students until 8:30 to enter the hostel if they turn back from their homes. And the fourth important thing is the biometric facility we have for attendance. When I studied here, we have seen block in charges or supervisors bringing a long register to take the physical attendance. But I'm very happy that from the past few years, we have an automated system. Now it is updated to a face recognition system. Every block in the hostel is having a device where your student can scan their face and record their attendance. So every day, we expect the students to do the same between 7:30 to 8:30. Because once that is done, a report is getting generated, we get follow-up with a list of absentees. So please students, I request every one of you to cooperate with these two softwares, especially for attendance and again for going home. And the last one is medical facilities. We take only 5 minutes to reach to the PSG hospitals, as we have a gate through the ladies' hostel. And we have people to attend even if you have a small headache, fever, whatever it is. And also adding to it, we have a doctor visiting the hostel every day between 5:30 to 7:30. And apart from that, we have a matron to take care of the students throughout the night. Even during 12:30s, due to some medical emergencies, we take students to hospital. You believe me, it is only maximum of 5 minutes. Now, apart from being a deputy warden, I have few other requests being a faculty of the same college. The first thing is, see, this is a wonderful opportunity that you have got to shape your future in the next 4 years. So every action and every activity you do in this college will reflect and make your parents and faculty feel very proud of you. So please remember that in your mind so that you will walk towards your targeted path. So I wish you all a very happy learning at PSG College of Technology and a very happy stay at PSG Tech Ladies Hostel. Thank you all. Thank you, ma'am. I now invite Dr. K. Nadarajan, Dean, Student Affairs, to brief on the Student Union activities of the college and introduce the office bearers of the Students' Union. Good morning, respected principal, respected chief guest, my own professor and respected Dean Placement, Professor Natarajan,
Dean Autonomous Functioning, Wardens, Men Hostel and Ladies Hostel, Dean Academic, Secretaries of the TQM Cell of PhD Institutions, Dean Non-Formal and Continuing Education, Director of Examinations, Controller of Examinations, and beloved Head of the Departments, Deans, Training Manager, and proud parents, and achieved students. Very good morning to all of you. As a Dean Student Affairs, I would like to share my view how you can be very successful apart from your academic performance, what you are going to do in the next 4 or 5 years. I would like to borrow whatever has been mentioned by the earlier speakers. So our principal said, you must be innovative. Our chief guest said, you must make friendship. Our dean placement said, you must get connected to people. Then warden said, you should follow the rules and regulations. And Dean Autonomous Functioning said, you must focus on your studies. So combining all, I would like to see that everyone is excelling in their academic performance. And where is the possibility of getting connected with making friendship, getting connected with the people. So we have a platform in the name of Students' Union. So I am the Dean for the Students' Union, and a lot of faculty advisors are there for the Students' Union. Students' Union has 30 clubs, 40 associations, and apart from that have we very strong 4 wings of NCC, 5 units of NSS. We also provide excellent sports facility in our campus. So students have the ample opportunity to restart what they have left, maybe at 8th standard or 9th standard, some of their skills. For example, under clubs, music club is there, tech music. We have a club for improving a student's skill in painting. Tamil Mandram is there. ELS is there, English Literary Society. These clubs will give facilities or facilitate students to improve their communication skills and skills related to their own ability with which they started very young, like painting or singing or dancing, like that. These clubs are not meant for just entertainment or passing time. We want to see that students are well connected. They get involved themselves to volunteer, coordinate, convene programs, organize programs, and see that they are improving their ability in these areas. Associations will come under different departments, so it has a lot of opportunity for improving their communication skills. Sports facilities, we have extraordinary facility in our college. Those students who have missed playing games during 10th, 11th, 12th standards, they can restart. From the first year, they can go and approach physical director to see that some sports activities are seriously taken up by you. Similarly, first year students will be admitted into NCC wings. Only limited places are there, and it will help you to develop your personality as an all-rounder, apart from helping you to keep yourself fit for the entire life. So it is a continuous process. What we'd like to suggest is you take up all the skills which will help you and stay with you for your entire life. So these programs will be organized by the various clubs and associations of the Students' Union in order to take a lead and organize programs. We have a Students' Union office bearers. 5 stars or gems are with us. I would like to introduce them to you.
And I will also like to suggest that you must excel in academics during your first year. You will do only a window shopping almost during your first year in many of the programs. From second year onwards, you will be permitted to become members, council members, and when you move to the third years, you will become secretaries or under secretaries. And when you become a final year student, you will have an ample opportunity to become either secretaries or vice presidents or presidents of the various clubs, and maybe office bearers of the Students' Union. So we would like to see that all of you are well connected, not at the cost of your academics. That is the foremost thing I would like to give you. So we have with us our office bearers of the Students' Union. I would like to introduce them. I would like to invite first Ridhanya Sendil. She is from third year Fashion Design and Merchandising. She is the secretary representing Science Stream. I would like to invite Fasila Begum. She is the secretary Women. She is from third year Biomedical Engineering. I would like to welcome Naren Siddharth. He is the secretary Men. He is from third year Computer Science and Engineering branch. Now I would like to invite Akash. He is a co-chairperson of the Students' Union. He belongs to final year BE Sandwich Production Program. Now I would like to invite our chairperson of the Students' Union, Mr. Jitendra. He is from the final year BE Metallurgy. So these 5 office bearers will convene, help to conduct other students, various programs, organize programs, and see that all students are well connected for achieving higher goals. I wish them all the very best, and I also wish on our own behalf all the very best to the students who have joined this college for achieving better goals. I wish everyone all the very best. Thank you. Thank you, sir. We strongly believe that the orientation by our mentors has guided each one of you here through the understanding of the functionaries of the college, which you will live through the next 4 years. We wish you all a fruitful learning experience and a joyful campus life at PSG College of Technology. The orientation schedule is put up in front of the D block and the canteen. I repeat, students, please note that the orientation schedule is put up in front of the D block and the canteen. As we draw the curtains, let us take a moment to thank all the wonderful people who helped in successful organizing of this orientation program. First and foremost, I express my gratitude to our chief guest, Shri K. Lakshmi Narasimha Murthy, co-founder and CEO of NiceBrains India Private Limited, Hyderabad. On behalf of the management, principal and staff of PSG College of Technology, I thank him for kindly accepting our invitation and enlightening our freshers with his words of wisdom. Thank you, sir. Our sincere thanks to the management, our beloved principal, for guiding us all through our endeavors. We thank our dynamic deans who mentored us in the effective execution of the program. Our appreciations and thanks to the head of the departments and faculty members for the support rendered. We wish to express our thanks to all special guests, parents, invitees, and media personnel who have accepted our invitation and are present here to grace the occasion. We also express our sincere thanks to the wardens, staff of General Maintenance, AVE, and Canteen for your timely support. Our dear freshers, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Your first step has begun auspiciously today, and we hope you have a great years of learning and a commendable future ahead. Thank you all once again. This is Dr. K.P. Radhika and Dr. J. Kritigaini signing off for the day. I request everyone to stand for the national anthem. Jana Jana Mana Adinayaka
Thank you all.